Boker Tov, good morning to a handful of you who are with us this morning already. You early birds, we're just trying to get things set up right. Make sure we've got everything just where it ought to be. Boker Tov. Did you have one about Minbar? No, I wasn't thinking. I have either. Okay. Maybe I'll go upstairs and get one. No, I can read from there. Yeah. Sure, yeah. It's Shabbat Mahadesh. Yeah.
Tov, Shabbat Shalom. Shabbat The Shalom. morning brachot are on page 103 of Siddur Lev Shalem, and we rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lesek v'vena lahavchin bein yom u'bein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shasani b'tzelmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shasani ben chori. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shasani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish harumi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asuri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokeh kefufi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, roka ha'aretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechim et tzadikaveh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sha'asa likot tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer yisrael b'gevura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten le'ayav koach. We remain standing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamad v'rishon. Utenenu hayom v'chol yom nechel chesed urachamim b'einecha u'b'einu v'chol u'einu v'tikvenim chesdim tovim. Baruch atah Adonai gomel chesedim tovim le'amo Yisrael. Page 105. Ashreinu madhol chelkeinu umana imgorleinu umaya fayidu shotenu ashreinu shanachnu mashkimim uma'arvim erev avokev omrim pa'amayim b'chol yom Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kadesh et shimcha mekdesh shmecha mekadesh et shimcha ba'olamech b'shuatcha tarim v'targvir kanen baruch atah Adonai mekadesh et shimcha b'ravim. The blessing over the study of Torah is on page 107. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu v'tzotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Kaddish to Rabbanan is on page 111. Those who are saying Kaddish today should rise. Yitkedal v'yitkadash shmei Rabba. V'alma divrach chilutei v'yamlich malchutei v'chayechon u'v'yomechon u'v'chaye dechol beit Yisrael v'agala u'v'zman kari v'imru amen. Yehei shmei Rabba m'varach le'olam olei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh V'yitadar, v'yitaleh, v'yithalal shemei dekudashah le'ela min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata da'amiran v'alma v'imru amen. Al Yisrael v'al Rabbanan v'al Tamidei Hon v'al kol Tamidei Hon v'al kol ma'anda askim v'oraita di v'ashra hadin v'di b'chol atar v'atar Yehei lahon u'lachon shlama rabachina v'chista v'rachamim v'chayin arichin v'zenei Rivicheu for Kanamin Kadam of a Hun Vishamai Imru Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shemaya V'chaim Tovim Aleinu V'al Kol Yisrael Imru Amen. Oseh Shalom Bimramav Hu Barachamav Oseh Shalom Aleinu Al Kol Yisrael Imru Amen. Okay, why don't we go now to Psalm 30, and then we'll do another more Kaddish. Psalm 30 is on page 120. We can be seated. Mourner's Kaddish.
Page 121, mourners should rise. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbi. Amen. Ve'alma divrach chilutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agala u'bizman kariv imru. Amen. Yehei shmei Rabbi mevarach l'olam u'l'nehemaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. Yitadar v'yitalev v'yithalal shemei d'kudusha. Berechu le'ela mikol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata da'amiran ba'alma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. Oseh shalom b'imrumav. Huya oseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. We all rise now for the opening blessing to the Pesukei Zimra on page 122. Baruch Shama Ha'olam Baruch Hu Baruch Oseh Bereshit Baruch Omev Oseh Baruch Gazeh Makayim Baruch Merechem Al Ha'aretz Baruch Merechem Al Ha'briot Baruch Meshalem Sakatov Le're'ah Baruch Ha'ela'ah V'kayam L'netzach Baruch Podei Umatzil Baruch Shemohu. Yachid Cheol Melech Meshubach V'Ved Shemo Hagadol Baruch Atah Adonai Melech Mehulal Tishbachu. We can be seated. Altigu v'shichayu v'nvi'ai altereyu shira v'koratu. Ki kol Elohim eleli Adonai Shemahim Asa. Page 125. Ramu Adonai Elohim Yishtav L'Gamrav Kadoshu. Ramu Adonai Elohim Yishtav L'Kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu. 127 is Psalm. The heavens tell God's glory and the sky proclaims God's handiwork. Yehu l'ratzonim refi v'higion li v'lefanecha Adonai tzuri v'go'ali. Let's go to Psalm 136, and we'll rise for this. Psalm 136, it's on page 132. Hodul Adonai ki tov. Ki le'olam chasto. Hodul Elohei ha'Elohim. Ki le'olam chasto. Hodul Adonai ha'Adonim. Ki le'olam chasto. Le'oseh nifla gerot levado. Ki le'olam chasto. השמיים בדבונה Ki le'olam chasto. ירוקה הארץ על המים Ki le'olam chasto. ועושה אורים גדולים Ki le'olam chasto. את השמש למשל ביום Ki le'olam chasto. לממשלות בלילה Ki le'olam chasto. למקם מצרים בבחוריהם Ki le'olam chasto. ויוצא ישראל מתוכם Ki le'olam chasto. ביד חזק ובזרוע נטויה Ki le'olam chasto. לגוזר ים סוף אלי גזרן Ki le'olam chasto. ואוויר ישראל בתוכו Ki le'olam chasto. בן יער פרו וחיל בים סוף Ki
מדבר כי לעולם חסדו למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו וסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו יאללה לילה לילה יאללה לילה לילה ולאולוג מלך הבשן כי לעולם חסדו ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו יאללה לילה לילה יאללה לילה ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו נותן לחם לאכול בשר כי לעולם חסדו השמיים כי לעולם חסדו On page 134 is Psalm 92, a psalm for Shabbat. Mizmor Shir Yom HaShabbat. עוד ינוגן בסבש לשנים ולענים יהיו להגיד כי ישר עיני צורי לא עוולה תבוא. Page 136 is the Ashrei. Ashrei Yoshvei Beitecha O Yahadelu Chaseda Ashrei Shekachanu Ashrei Amshadana. כל עליך יסברו ואתה נותן להם מתוכם בעיתו ותח את ידיך ומסביר לכל חיירתו צדיק אדוני בכל דרכיו וחסי בכל מעשיו קרוב אדוני לכל דבריו לכל אשר יקראו באמת רצון יראיו יעשה את שבתיו ישמע ויושיעם שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני ידע בלבי ויברך כל בשר שם קודשו לעם ועד אנחנו נברך ים יטב לעולם Hallelujah. Page 140 is Psalm 149. Hallelujah. Shiru l'Adonai shecharash Hirut L'Adonai ba'mo yifa'an avim Yeshua yelezu chasidim achavod yonin ba'al mishkotam. Lehesom achem ezikim v'nichben hem mechavezah lasot behem mishpat katuv harahu l'chol chasidot. Hallelujah. Page 141. Hallelujah. Hallelujah. B'kodsho. Hallelujah. Hallelujah. B'tzitzilei Shema. Hallelujah. B'tzitzilei Truah. Kol haneshama Hallelujah. Hallelujah. Kol haneshama Hallelujah. 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 Shema. Hallelujah. Hallelujah. Kol haneshama Hallelujah. 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 Kol haneshama Hallelujah. Hallelujah. Kol I wasn't going to sing Psalm 150, but then he looked at me with those sad eyes, and I couldn't.
couldn't resist his sweet eyes. Baruch Adonai Olam. Amen ve'amen. Ubaruch Shem Godei Olam v'yamelech v'odot kol haaretz. Amen ve'amen. We rise on page 142. Vayivarech David et Adonai v'nei kol kahavo yomer David. Tiferet v'netzach Tahur and Elimisha Bachat of Avram Hotzit or my or Kastim, Santashma Avram Matzat et Lavon Eman, Lefanech, Horod, thank you, Horod, Imam Habit. V'hai amagat lifneihem v'ya'ur b'tuchim yabashah v'etrot fehem yishlach v'hem surot kmo even v'mayim azim 143 V'yosha Adonai v'yom V'yad yishalat yad gedola asher asa Adonai b'mitzrayim v'yiru amat Adonai v'min v'Adonai v'Moshe Adonai yashir Moshe u'v'nei Yisrael t'shazot Adonai. Ki l'Adonai melucha Moshe b'goyim v'al Moshe b'artzin u'shpok t'tarisa v'ita Adonai ha'melucha v'haya Adonai l'melech v'kol haaretz b'yom ha'hu Yihi Adonai echad u'shemo echad. Page 145. Nishmat kol chai, tevarech et shimcha, Adonai, Eloheinu. Nishmat kol chai, tevarech et shimcha, God of all ages, God of all creatures, Master of all generations, extolled in endless praise, who guards the world with love and its creatures with compassion. On page 146, 9 lines up from the bottom of the page. Kol atzmotai tom marna Adonai michamocha Kol atzmotai tom marna Adonai michamocha
Who is like you, God? Who is equal to you? Who compares to you? Great, mighty, awe-inspiring, transcendent God. בתעצמות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורתך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. Page 147. שוכנד מרום וקדוש שמו, כתוב לנו שצדקים אדוני, לשרים תהילה. בפי שרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמכרות תגברו עמך בית ישראל, בני פרשים במכן בכל דור ודור. להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להלל, לברך, ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך לשבחך. On page 148. ישתבח שמך מלכנו, אל המלך הגדול. ברכות והודעות, אתה ועד עולם ברוך. אתה אדוני, אל מלך גדול, באתי שבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות. הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולם. On page 150 is the Yotzer prayer, so we should be seated now for the prayers before, the blessings before the Shema, and we're on page 150. ברוך אתה אדוני מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך, הכל ימודן קדוש, הכל יוצר הכל. אפס בלתך גולנו לימות המשיח, ואין דומה לך משיחנו. בתחיית המתים, אדון הכל המעשים ברוך, ומבורך בפי כל נשמה גדול, וטובו מלא עולם דעת. ותבונה זויבים מוסו, המתגבר חיוס הקודש, ונהדר בכל המרכבות, וזכות ומישור לפני חסרו חסד, ורחמים לפני חסד, אי טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם, בדעת, בבינה ובהשכל כוח, וגבורה נתן בהם להיות מושבים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נועל זיוון בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבונוסים,
ואימה רצון כולם, בערך חבוד נותנים לשמו צהלה ורינה, לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה, להתקיצור הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא ומה גידול השרפים ואופנים וחיות הקודש. לילה של שבת ומעשים. תתברך משינו שבח מסעדיך ועל מאור שעשית יפרוך הסלע. Page 153 of the Lev Shalem. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו. וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומלבישים וממליכים את שם האל המלך גדול גיבור ונורא קדוש הוא. וכולם להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משלחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ננקום עולה ברוך נמותיתנו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו לאורו ברוך אתה אדוני יועצר המאורות. Amen. We're going to continue in just a moment on 154. But before we do, I actually want to just give a way for you to think about the paragraphs of the Shema, which we say after the Shema. So, and I didn't want to interrupt right after the Shema because I don't want to break up the continuity of those prayers. But so after we say the Shema, declaring the unity of God, and we've talked about the movement of God's love for us, the Shema, we declare the unity, and then we talk about our love for God, and then that's in the V'ahavta. And in the V'ahavta, we love God because there's no reason. We don't do it for gain. We do it because we love God, and that to live a full life is to live a life that's imbued with a sense of God and doing God's work by healing the world. And so we love God with all of our heart, and we do the mitzvot for no other reason, no ulterior motive. The second paragraph offers a challenge to us, and that's the one that seems to be conditional. If you do the mitzvot, says God, then you'll be rewarded, and if you don't do the mitzvot, then you'll be punished. And I want to say that with the Peshat, with the simple meaning of the verses here, I struggle like all of us to make sense, because it doesn't seem like the world is a kind of vending machine where if you put in a good deed, then you get a reward out of it. The world doesn't function like that, and thank God that that's not the case. But I think that if we, one way to look at it is that there are spiritual consequences for everything we do. If we live a life turned inward, turned away from God, turned away from others, then spiritually our lives shrivel up, and the rain of blessing in our lives stops falling. And we know that when we strayed from a path and we're turned inward and away from the world, that our lives take on a kind of negative tone, and the world seems to dry up of meaning.
And another way to look at that paragraph is just the broad sense that we're affirming that actions have consequences, that how we live matters. And we affirm that every day with the second paragraph. And then the third paragraph recognizes, which is the paragraph about tzitzit, which are to remind us of the mitzvot, simply affirms that to be a person is to be a being that can forget. We have this elevated, amazing consciousness that helps us do beautiful things and heal the world. But also, people forget, and we need reminders how we are to live, and reminders that we can reach out to God and reach out to others. So that's how I think of the 3 paragraphs of the Shema, and I offer that to you as a kavanah to frame the meaning. But now we go back, before the Shema, we're on page 154 with the Ahava Rabbah. ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והרענו בצורתך ודבק ליבנו מצוותיך ויחד לבנו לאהבה וליראת שמך ולא נלוש לעולם ועד ולא הגדול והנורא והתחנו נגילה ונשמחה נגילה ונשמחה בישועתך עלינו שלום וקרבתנו ראשימך גדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני We continue on page 154. אדוני רחם אמת יציל נכון לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחסדו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיים לדוריו חיים וקיימים נחמדים ונחמדים עד עולמי עולמים רבותינו ועלינו ועל בנינו ודורותינו ועל כל דורות זרע ישראל, עבדיך לשונים ולאחרונים דבר טוב, וקיים לעולם ועד אמר בון החוק ולא יעבור. אמת, שתהו אדוני אלוהינו ולא יעבודנו, מלכנו ולכבודנו גואלנו ואלוהינו, יוצרנו צור שועתנו, כבודנו מצילנו, מעולם שמך אלוהים זולת אליך את רדותינו אתה מעולם נבינו משיח לבניהם אחריהם בכל דור ודור
We rise in advance of the Amidah. We're in the middle of page 158 of Lev Shalem. תהילות אל עליון, ברוך ומבורך. משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה, בשמחה רבה יעמדו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נהרות תהילות או ספר. שירה חדשה, שמחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני לא לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופתח חינומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני.
Just doing what we're going to read from the Torah, but I thought I would offer some words of reflection before we read the Torah. So before I do that, I just want to have had a sort of, sometimes there's a thought that's quite an ordinary thought, but it hits you in a new way, or you have a new appreciation for its depth. And so I was just thinking about something quite obvious this morning, which is that the Jewish people have been keeping Shabbos since we became a people. Thousands of years, we've kept this one day in the calendar, and it's not that in Europe they kept Tuesday as Shabbos, and in Spain they kept Thursday as Shabbos. I told you it was an obvious thought, but that it's the same seventh day. Continually, the Jewish people have been keeping this day, this seventh day of the week, for thousands of years, have been observing it in a particular way. And some Jews observe it this way, and some Jews observe it that way, and some are very machmir, and some are very lenient. But the larger point is that we all have been keeping this Shabbos. And in doing that, in our maintaining it and our observing it, and without any break in this chain, this continuous chain that reaches back to our history and even our prehistory, in doing that and preserving that and taking the steps that we have to do to make this day sanctified and special, we allow the day to actually offer a blessing to us. It's astonishing, and just on the simple level, without even getting into the realm of the mystical and Shabbat's inner meaning, just the unbelievable privilege of being part of a people that has this continuous practice. It's phenomenal. Most people are not privileged to be part of a people that has that kind of continuous past, and a past that blesses them in the present and that they can pass on to their children. So I wanted just to take a moment just to appreciate that simple and at the same time miraculous fact. Okay, but enough for me. So now something else for me. I want to share a thought about the Torah portion, which is Minbar. We are at the beginning of the book of Numbers, and which is the fourth book of the Torah. And the book of Numbers begins in a strange way, and to be perfectly candid, it's not like the most. It begins with a census. And as you'll see, as we read the Torah, we're going through, we're counting each of the tribes, and it's not that the parasha is unimportant. In fact, the parasha makes some very interesting connections between the encampment of the Israelites and of Mount Sinai. There's some very interesting parallels there, which I'm not going to talk about. And it's important also because the Israelites are instructed on how precisely they're supposed to encamp around the tabernacle, the Mishkan, and the formations and the role of each tribe. So it's not that it's unimportant, but it's not, as I said, it's not like the most compelling reading as we go through it, because it really begins with the census and then the articulation of the roles of the different tribes. What I want to talk about is that there's this tension within the Torah portion, within the idea of the census, because on the one hand, the people are counted en masse. And we might think, as we talked about yesterday in our Torah study group, we might think that as we count people en masse, we count like the entire population of 600,000 souls, we might think that the individual kind of disappears. And indeed, that seems to be a risk when counting a large group of people. The individual takes on less importance. But
that's what I want to focus on, and I want to offer a reflection for all of us to hold on to during. Yesterday in the Torah study, the strange idiom for taking a census that we get in the second verse of the Torah portion is God tells Moses, "Su'u et rosh b'nei Yisrael," so which is reasonably translated as take a census or count the Israelites, but it literally means lift the head of each Israelite. So many commentators have tried to explore the meaning of this, and one of the beautiful teachings that comes up is that it's not that Moshe just looked at the group of people and saw them as a group and said, oh, it's about 500 people, but rather Moshe somehow went individual by individual, lifted the person's face, looked them in the eye, said their name, and then at that point counted them. So it's this beautiful idea that even though people are being counted as part of a group, the individuality of every person is recognized. There's another teaching that takes this idea to an even deeper and more profound level, which is a mystical idea that every person is a letter of the Torah. Every person is a letter of the Torah. And just as the Torah is imperfect and if a letter is missing, so too is the Torah in the broadest sense. So too is the creation missing, so too is creation imperfect if any person is missing from it. So what does that mean for us? Well, here's what I want us to reflect upon. What I take from this idea is that every single individual, as we know, is created b'tselem Elohim. Every individual person matters. Every person brings something unique that nobody ever has before or ever will again. Every person has unique aspects of their personality, the way they move through the world, their ideas, their experience, and God made each person just so, never replicating one soul. Every single person is unique. So, as we, in this strange time of ours, think about the meaning of community and think about what it means to be part of a group. How is it that we can come together in this incredible way through the use of technology, even while we're still apart? And we understand that at moments of our lives together, our community might be limited in its capacity to gather. Well, maybe we can take from this difficulty something from this teaching, understanding that the role that each of us uniquely plays individually is maybe being heightened at this moment. As our community no longer gathers, what really, really is holding us together is the individual actions that each one of us takes, the ways that we're offering ourselves to one another, joining with one another, and the decisions that we make to maintain our bonds to the community at such a difficult moment. And I want also, as we are maybe feeling a little more isolated than we have ever before in our lives, I want us to maybe see if we can turn that from a negative into a positive. And I want you to reflect on the particular purpose that you might serve. You were created as a letter of a Torah, unique in a way that the world would be incomplete without you. And think about, I think all of us have to think about the ways in which we are called upon to serve God in the way that only we can. What are the gifts that you have, the inclinations you have, the sensitivities you have, the insights that you have that you can bring to the service of God, to healing the world, to bringing more goodness into the world, and fighting against hurt and separation and negativity. Whatever it is, you have it within you. And I want you to realize that too often we take for granted those particular gifts we have, or we think that perhaps, God forbid, our only value is that we can be counted among some group. It's true, it's a great privilege to be a Jew and to be part of the Jewish community. But we earn that privilege, we merit that privilege by tapping into the unique gifts that God has given us. I want to remind you that you have unique gifts and skills. Without you, the world would be incomplete. It's an astonishing assertion that our tradition asks us to make, because you're created B'Tselem Elohim. And I want to invite us on this Shabbos to take time to step back, to reflect on what it is that you and only you can do to bring healing to the world around you. Small steps first that then radiate out, and God willing, help heal
our world and bring us closer to perfection. So Shabbat Shalom, and we are going to read now from the Torah. And as you know, we're reading from the triennial cycle, and we are at the beginning of the book of Numbers. And I will give you the page number in the Chumash. So if you happen to have at home the Eitz Chaim, it's on page 769. Again, 769 in the Eitz Chaim Chumash. And if you're a person who has the stone Chumash, it is on page 726. But in every Chumash in the world, it's at the very beginning of the book of Numbers, Parshat Bamidbar. You have the Luach for me? It's in the thing, but I can tell you it's verses 1 through 4. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באור מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגולתם מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם מצבותם אתה ואהרון ואיתכם יהיו איש איש למטה איש ראש למטה אבותיו. The second of these verses 5 through 16. ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם לראובן, אליצור בן שדיאור, לשמעון, שלומיאל בן צורי שדי, ליהודה, נחשון בן עמנידב, ליששכר נתנאל בן צוער, לזבולון אליאב בן חילון. לבני יוסף לאפרים, אלישמע בן עמיהוד, למנשה, לגמליאל בן פדרצור, לבנימין אבידן בן גדעוני, לדן, אחיעזר בן עמישדי, לאשר, פגיאל בן אחרן, לגד, אליסף בן תואל, נפתלי אחירה בן עינן, אלה קרואי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אבות ישראל. ויקח משה ואהרון את הנשים האלה אשר נקבעו בשמות ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני ויתיילדו על משפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגולתם כאשר ציווה אדוני את משה ויפקדם במדבר סיני. The fourth Elias, verses 20 through 27. ויהיו בני ראובן בכל ישראל תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות לגולותם כל זכר מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה ראובן 46,500 לבני שמעון תולדותם למשפחותם לבית אבותם פקודיו למספר שמות לגולותם כל זכר מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה שמעון 59,300 לבני גד תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה גד 40,650 לבני יהודה תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה יהודה 44,600. Fifth Aliyah in verses 28 through 35. לבני שכר תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה יששכר 45,600
54,400 לבני זבולון תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה זבולון 57,400 לבני יוסף לבני אפרים תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה אפרים 40,500 לבני מנשה תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה מנשה 32,200. The next aliyah is verses 36 through 43. That's the sixth aliyah. לבני בנימין תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה בנימין 35,400 לבני דן תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה דן 62,700 לבני אשר תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה אשר 41,500 בני נפתלי תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה נפתלי 53,400. The seventh aliyah and the seventh and final aliyah is verses 44 through 54. Thank you so much for reminding me. I always forget. So the Chazan reminded me we're going to do a blessing for a prayer for the Cholim. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים. You can say the name of somebody you're thinking of right now who's in need of healing. And I am praying for the health of Leah Bat Esther and William King and Barbara Gould. And we are also, as a community, praying for the health of all those within our community who are ill and who are in need of healing. And I don't seem to have their names with me. Give me one moment. Sorry about that. Jeff Weinstein, Dodie Harrison, Ed Weiner, Yitzhak Beryl Ben Rivka, Darren Lewis, Rose Oskowitz, Cindy Hahn, William King, Shalom Feivel Ben Sandy, that's Spencer Strauss, Elsa Scheib, Miriam Rivka Bat Leah, Mendel Ben Chanasara, Sabina Shalom, that's Chava Shulamit Bat Pesha, Yosef Cohen, James Nelson, Michael Ben Zipporah, Matilda Rosenberg, Janet Feldman, Chloe Bas Bren, Gersh, Shelly Petcher, Yosef Yosef Yechiel, Tova Gittel Bat Chana, Leba Devorah Bat Leah, Moshe, Ben Janine, Katya Amato. I don't know that that's the most updated list, so if there's somebody who I've not said, please email the office and let us know. And if there's somebody who I said who thank God has become healthy, please let us know that as well. ואת כל שאר החולים בקהילה הקדושה זו, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם. וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל, שבת ולזעוק, ורפואה קרובה לבוא, השתה בגל הזמן קריב, ונאמר Amen. The seventh Aliyah, verses 44 through 54. אלה הפיקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל 12 איש אחד
לבית אבותיו היו כל פיקודי בני ישראל לבית אבותם מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל והיו כל הפיקודים 603,550 והלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם וידבר אדוני אל משה לאמור אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה יישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתו וסביב למשכן יחנו ובנסוע המשכן יורידו אותו הלוויים ובחנות המשכן יקימו אותו הלוויים והזר הקרב יומת וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם והלוויים יחנו סביב למשכן העדות ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו. So in just a moment, I'm going to read the Haftorah, but I'm trying to get into the habit of recognizing these special moments in people's lives during the Torah service. So I want to say, first of all, happy anniversary to Peter and Leslie Beard, David and Jane Heidowitz, Eric and Anna Kodesh, Stanton and Maxine Usher, and Gary and Sheila Wiener. So happy anniversary to you. I hope it's a year of happiness and goodness and shalom bayit and all kinds of blessing. And I want to recognize the birthdays of Liz Stanley, Lois Glickman. Mazel tov. Lois Glickman, Mazel tov. Mike Leopold, Donna Winkler, Jason Zidell, or as he's known in our house, Athena's dad, Ellen Teicher, and Naomi Warmflash. Mazel tov to all of you. Happy birthday, a year of blessing and goodness and growth. And we're now going to turn to the Haftorah, which is a special Haftorah. Why is it special? You're asking your computer right now. And the answer to that is because it's Erev Rosh Chodesh. So there's a special reading that we do. So normally there's a Haftorah, which I think is from Hosea for this Torah portion. We're not reading because this is known as the Haftorah Mahadesh. So we read a special one at this time of the month. And this incredible, this is one of the best stories in the entire book of Shmuel, one of the best stories in the life of David. And so this is the moment Yehonatan is protecting David from the rage of Shaul. And and Jonathan says to David, go hide, and if I find out that you're in danger, I'll shoot an arrow. And if it's safe for you to come back, I'll shoot the arrow short of where you are. And if indeed it's dangerous and you need to run away, I'll shoot the arrow past where you are hiding. And so we read this Torah, we read this Haftorah every time at Machar Chodesh, at this time just on the eve of Rosh Chodesh. Precisely why this one? The most obvious reason is just the phrase Machar Chodesh appears in the first line, meaning tomorrow is the new month. But I like to think of the arrow as going beyond David, which indeed it does. Jonathan shoots the arrow beyond him because David is in danger. It means that we have a full moon beyond us, a full moon ahead of us, and we're moving towards the fulfillment, towards the new moon, which is a time of incredible blessing in our spiritual tradition. Okay, so now I have to get the Torah trope out of my head. Okay, Eric, thank you. So it's Shmuel Aleph, verse 18.
ויאמר לו יהונתן מחר חודש ונפקדת בן יפקד מושבך ושלמת תרד מאוד ואתה אל המקום אשר נפקדת שם ביום המעשה ישבת אצל האבן העזל ואני שלושת החיצים צידה אורה לשלח לי למטרה והנה אשלח את הנער לך מצא את החיצים עם עמו אמר לנער הנה החיצים ממך והנה כהנה ובוא כי שלום לך אין דבר חי אדוני ואם כה אמר לאלם הנה החיצים ממך והלאה לך כי שלחך אדוני והדבר אשר דיברנו אני ואתה הנה אדוני ביני ובינך עד עולם ויסתר דוד בשדה ויהי החודש וישב המלך אל הלחם לאכול וישב המלך המושבו כפעם בפעם אל מושב הקיר ויקום יהונתן וישב אבנר מצד שאול ויפקד מקום דוד ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור ויהי ממחרת החודש השני ויפקד מקום דוד ויאמר שאול אל יהונתן בנו מדוע לא בא בן ישי גם תמור גם היום אל הלחם ויען יהונתן את שאול נשאל דוד מעמדי עד בית לחם ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר והוא ציווה לי אחי ואתה אם מצאתי חן בעיניך אם עלתה נא ואראה את אחי על כן לא בא אל שולחן המלך ויכאב שאול ביהונתן ויאמר לו בן עבת המרדות הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבשתך ולבושת ערוות אמך כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תיכונתה ומלכותך ואתה שלח וקח אותו אלי כי בן מוות הוא ויען יהונתן את שאול אבי ויאמר אליו למה יומת מעשה ויתל שאול את החנית עליו להכותו וידע יהונתן כי חלה היא מעל אביו להמית את דוד ויקום יהונתן עם השולחן ואחרי אף ולא אכל ביום החודש השני לחם כי נעצב אל דוד כי החלימו אביו ויהי בבוקר ויצא יהונתן השדה למועד דוד ונער קטון עמו ויאמר לנערו רוץ מצא נא את החיצים אשר אנוכי מורה הנערת והוא ירא החיצי להעבירו ויבוא הנער עד מקום החיצי אשר ירא יהונתן ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר הלא החצי ממך והלאה ויקרא יהונתן אחרי הנער מהרה חושה אל תעמוד וילכד נער יהונתן את החיצים ויבוא אל אדוניו הנער לא ידע מאומה אך יהונתן ודוד ידעו את הדבר ויתן יהונתן את כליו אל הנער אשר לו ויאמר לו לך הביא האיש ודוד קום אצל הנגב ויפול לאפיו ארצה וישתחו 3 פעמים
וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו עד דוד הגדיל, ויאמר יהונתן לדוד, לך לשלום אשר נשבענו שנינו, אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני וביניך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם. ברוך תהיה. Okay. We will continue with the brachot for our kahila, blessings for our community. Yikum Porkan is on page 176. Let's rise for these blessings. יקום פורקן מן שמע יכין רבי חית בפן עולם אבי אדריה Misha berach avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov v'Yimotenu Zorach Harecha v'Leahu yivarech et kol hakahal hakadosh hazeh. May the one who blessed our ancestors, Abraham and Isaac and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this entire congregation, together with all other holy congregations, them and their families, and all that is theirs, along with those who devote themselves to establish synagogues for prayer, as well as those who enter them to pray, God willing, one day, and those who provide for their maintenance, wine for Kiddush and Havdalah, food for guests, bread for the hungry, tzedakah for the poor, and shelter for the homeless, and all who faithfully devote themselves to the needs of the community in the land of Israel. May the Holy One reward them, remove sickness from them, heal them, and forgive their sins. May Hashem bless them by making all their worthy endeavors prosper, as well as those of the entire people of Israel, their brothers and sisters, and let us say Amen. Amen. We are now going to offer a blessing for Medinat Yisrael, which is on 178. Avinu Shabbat Services Hashem, our God in heaven, stronghold and redeemer of the people Israel, bless the state of Israel that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them and crown their efforts with goodness. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say Amen. And now, the blessing for the United States, Artzot Habrit. So as I say this, I want you to try to hear Frida's voice, which is definitely the weirdest thing you'll do all day if you see me with Frida's voice. But we miss Frida reading this blessing for the United States. So, Frida, we love you, we're thinking of you, and we wish you could read this. Eloheinu v'Elokei avotenu v'Imotenu kabel na b'rachamim et tfilatenu. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land and its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice that you have decreed so that peace and security, happiness, and freedom will never depart from our land. Adonai, God, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all of the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among all who dwell here. Grant us the knowledge to judge justly and the wisdom to act with compassion and understanding and the courage to root out poverty. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, nor shall they learn war anymore. And let us say, Amen. 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 Beautiful blessings, beautiful, beautiful blessings. May they come true soon in a time near to us. And we are going to continue with the Ashrei, if I'm not mistaken, which is on page 100. You are mistaken. Ma? You are mistaken because it's Birkat Chodesh. Birkat HaChodesh. Let's do it. Efazeh. Page 180, and this is for the Chodesh of... Okay, right. Page 180.
So I made this big deal about how we've been marking time, the day of Shabbos, for thousands of years, and then I forgot to that today is this very special blessing that we make for Birkat HaChodesh. We bless the new month that is coming in this week. So it's on page 180. So let's rise for Birkat HaChodesh. Ken, Amano. חיים שיש בהם יראת שמיים ויראתכם. חיים של אושר וכבוד, חיים שתיבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן סלע. May it be your will, Adonai our God and God of our ancestors, grant that this coming month bring us goodness and blessing and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and wary of sin, a life free from shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of love of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותנו עד לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחינו מרב כנפות הארץ. חברים, חברים, חברים כל ישראל, חברים, חברים ישראל ונאמר אמן. ראש חודש סיוון יהיה ביום הראשון, אבל נברך כל ישראל בטובה. May God, who wrought miracles for our ancestors, redeeming them from slavery to freedom, redeem us soon and gather our dispersed from the four corners of the earth. May the entire people of Israel be united in friendship, and let us say Amen. Amen. The new month of Sivan will begin on Yom Rishon. That is, it'll be on Saturday night, begin Saturday night, and it will continue on Sunday. May it hold blessing for us and for all the people of Israel. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמך כמו בית ישראל, לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר
Okay, the Ashrei is on 181. We can be seated. אשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסרה, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו, תהילה לדוד, ערומים אלוהי המלך, וערך שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, וערך שמך לעולם ועד, גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו שבח מעשיך וגבורתך יגידו. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Let me just read one thing. I just noticed, one of the beautiful things about this book, the Siddur, is in the margins, they've chosen such gorgeous writings and so many great insights. And there's this beautiful poem by Shlomo Ibn Gabriel. I called to you to reveal the mysteries never hidden from you. Instead, I uncovered the deep within me and did not depart empty-handed. For in the songs I sang to you, I saw a vision of a ladder. I offer thanks for your wonders, though I do not understand them. But I will not forget what you whispered to me as my heart dreamed its dream. Okay. Musaf. So we continue now with the Musaf prayers, which are somewhere. 185. Exactly. Page 185 is the Musaf, and we rise for the Musaf prayers for Shabbos.
to, well, I guess I have some, a couple of things I want to share with you about Shabbat and streaming services and how we're connecting with each other, but I'll do that after we sing Ein Keloheinu, which is on page 204. Oy no Eloheinu, no Ladonenu, no Malkeinu, no Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu Atahu Adonenu Atahu Malkeinu Atahu Moshienu Atahu Sheiktiru Avoteinu Lefanecha Ketoret Let's rise for the Elenu on 205. Gosh, what am I even here for? What am I bringing to the table? Thank goodness for our Chazan. I mean, already we would say thank goodness because of all that he is, but he's really driving the ship. I keep forgetting things. So he reminded me that today we want to say, we want to count the Omer. So I will do that presently. Okay. Hayom arba'av arba'im yom shehem shisha shvuot u'shnei yamim la'omer. Today is 44 days, which is 6 weeks and 2 days of the Omer. So of course, when we're getting into the mid-40s of the Omer, we know obviously that Shavuos is just around the corner. So on the 28th in the evening is when Shavuot begins. And check your email for all of the notes about the communal teachings that we're doing and the different offerings we have. And the Oregon Board of Rabbis is offering teachings as well. So thank you, Chazan. Page 205, we rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומשה יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים, הוא אלוהינו אחד, מדברכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום בהשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד על כן נקבל אחד עלינו. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר
Ushmo, Ushmo, Ushmo Echad. Those who are saying Kaddish today should remain standing. The rest of you can be seated. And if you'd like to share the name of the person you're remembering out loud, please do so now. I'll pause for just a moment. And I am remembering my father, Rabbi Emmanuel Rose, Rav Emanuel ben Rav Avraham Yosef Bamalka. And the community is observing the yard site. Louise Berlo, Joseph Berta, James Davison, Elsie Eichmann, Victor Eskenazi, Ray Halpern, Isidore Harris, Bernard Bob Hassan, Leah Holtzman, Anna Horch, Frida Kingston, Joseph Lowenthal, Julia Matza, Fortuna Menashe, Anna Michael, Simcha Mills, Larry Mudrick, Al Noodleman, Thomas Polinovsky, Alfred Rapp, Joseph Rosenberg, Lazarus Rosenberg, Leon Ruvel, Morton Sachs, Beryl Scheib, Marco Shalom, Leonard Sabatnik, Zachary Taskar, Annette Veltman, Joshua Weiner, Sidney Weiner, Lena Weinstein, Goldie Weiser, Nehi Weiss, Chaim Weneker, the Winkler family, and Meyer Zeff and Sarah Zeff. Zirchanam Levacha, may the memory of all of our beloved be a blessing. Mourner's Kaddish is on page 207. Yitkedal v'yitkadash Shemei Rabba. Amen. Ve'alma divrach yerutei v'yamlich machutei. V'chayechon v'yomechon v'chayedecho Beit Yisrael ba'agala v'zman kariv v'imru Amen. Yehei Shmei Rabba mevarach le'olam amen. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnasei. Yitadar v'yitaleh v'yithalal Shemei dekudusha b'richu. Le'ela min kol berchata v'shirata. Tush b'chata v'nechamata d'amiran ba'alma v'yimra Rabba min Shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael. Amen. Amen. Oseh shalom b'ramav, hu yaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, v'imru amen. Amen. Let me just bring a couple of things to your attention before we conclude with the Don Olam. And that is, first of all, that let me just talk about streaming services for a moment. So when we're doing streaming services, you know, the halacha guides us away from using electronics on Shabbat. And so the way that we should be doing this, and I want to write a communication to the congregation, but on your end of things, what it should look like is that you turn on your computer before Shabbos. You should turn off your screensaver so you don't have to futz with it. You want to you want to be looking at something that doesn't require a password or any typing on Shabbat. Get your computer ready to the streaming service that we have, and then you can just cover it with a sheet or something if the lights are bothering you, the lights from the computer screen. So that in the morning on Shabbos you just have to remove the sheet and you're just looking at your screen. The other thing is that you want to have an actual physical siddur in your hands, so you're not scrolling through and looking at a siddur online. Which is a terrible way to read anyway, beyond being something that compromises Shabbos. So if you don't have one of these in your hot little hands, I will help you do that. I believe that the Rabbinical Assembly is still selling these beautiful Siddurim at a great discount. They started doing that in late April, I think. And so I think these are now $29, if I'm not mistaken. Now for some of you that's great and an easy purchase. And for some of you, where you are financially right now, that's a stretch. And if you're in the latter category, please reach out to me. The synagogue will help you acquire one of these in a way that does not, that makes it possible for you to do so. So, and it's just, it's a beautiful siddur to have in your house anyway. And then when we refer to this page number, that page number, you'll know where we are. So try to get one of these. If you don't know how to do that, or if you need financial help, reach out to me, rabbirose@sheritorah.org, and I will make sure that we get one of these into your hand. Okay, so that's really important. And I guess those are really the two things that I wanted to say. Shavuot is coming up on the 28th, 6 p.m. Rachel Stern
who's such a beautiful, wonderful teacher, is going to be leading us up to Sinai, preparing us for Sinai with yoga and some Jewish reflections and meditations that she's thought through to present as part of Shavuos. I will be teaching as part of the Oregon Board of Rabbis community teaching. I'm teaching about crisis and revelation. And darkness in our lives can actually lead us to deeper insights and to break open revelation, so to speak. And I'll be teaching that at 7:20. So that's an important thing. The other thing I want to bring you, want to make sure you're hip to, is that Wednesday and Friday mornings at 9 a.m. I'm doing a program called Good Morning, which is a very brief 15-minute blessings of gratitude. We do a little bit of singing, tiny little kavanah, little teaching. And as I said, blessings of gratitude to get you ready for your day. That's Wednesdays and Fridays at 9 a.m. And then at 2 p.m. on Wednesdays, I'm doing a program called Espresso Yourself, which is just 10 minutes of like a spiritual breather during the day. So put down your work, hop on. It's like a coffee break for the soul. That's the idea. We'll just do a little bit of reflection, connection, a little bit of a teaching, a 10-minute coffee break for the soul. Wednesdays at 2. Much more going on, but you can check your email and our website for more information. V'zeu. How was the Nigunim? It was great. It was great. We sang a lot of Nigunim. I taught a couple of new Nigunim. Beautiful. And the people, I believe, enjoyed it. So hopefully we can do it again. Fabulous. Yes, you have to. You will. Okay, we will conclude with Adon Olam, which is on page 211. Thanks for joining us for this Shabbos. Hope you have a beautiful Shabbos. Page 211. Adon Olam asher malach b'terem kol yisir nivra v'no hasa v'chefto kol azay melech shemo nikra v'acharei kichlot hakol לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, להמשיל לו להחבירה, בלי ראשית ובלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי וצורכני ועצרה, והוא ניסי ומנוסי מנת כוסי ביום אקרא בידו אפקיד רוחי בעת אישן ואירה ועם רוחי יביאתי אדוני לי ולא ירא. Shabbat Shalom. Sunday, Monday, Thursday, we have our weekly meeting at 8 a.m. Please join us for that. That's a Zoom conference. Check your email. Shabbos. Shabbos. Masha. 11:15. ואם רוחי גלי